Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, inshallah, I'll read and show you some Shifa Surah. Okay, that before I have to tell little subject. When you get sick, what should be in your heart? Actually, let me tell you something important. When you get sick, yes, you can use the Sunnah remedies. You can take medicine, no problem, and that's good, but don't let your heart depend on the remedy, because healing doesn't come from the medicine, it comes only from Allah. The Prophet ﷺ taught us to use mean means, but to put your trust only in the one who created those means. Subhanallah. So, when you are sick, don't say this medicine will heal me. Naudzubillah. Say Allah will heal me through this medicine. This is the right way. Okay, actually, this is my channel. You can say last video. Wait, I'll show you my channel. Yes, Iman Path. Now only I start this my channel, inshallah. Still you didn't follow, it is useful, inshallah you will subscribe. Okay. Hmm. Okay, what do you say? That's real. That's real faith. The Sunnah is the way, but Allah is the healer. Okay. So I will recite to you to the little some surah verses of the Holy Quran by Shifa. If you are facing any problem or discomfortable due to the fathers or mothers of your children illness or something, then you must recite this. Okay. Recite this and drink it with water, inshallah grant you shifa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين. يشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Next verses. Surah Yunus 57 verses. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. الذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.
أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أذهب البأس رب الناس أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Okay, in the name of Allah, most gracious, ever merciful. So inshallah, you will listen and read. Okay, read together. After that, uh, drink with water. Inshallah, wallahi, Allah will give the cure. Inshallah. Okay. So I read Surah verses. Surah Tawbah 14. Surah Yunus 57 verses. Surah Nahl 69 verses. Surah Banu Israel 57 verses. Surah Shu'ara 82 verses. This everything mentioned, I mean numbers, okay. Surah Hamim Sajada 44. Okay, Jazakumullah khair. Thanks for watching. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.